வியூவர்ஸ் இப்போ வந்து காலையில் பிரேக்ஃபாஸ்ட் வந்து பண்ண வந்துட்டோம். பிரேக்ஃபாஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே டேக்கோஸ், துர்க்கி லெக்கு, அப்புறம் வந்து பீஃப் ரோஸ்ட், அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா பாஸ்தோ இந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ்லாம் இருக்குது. கவுச் சர்ஃபிங்கில் வந்து ஒரு ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தர் வந்து இங்கே ஒரு மீட் பண்ணேன். இவர் தான் ஒரு Hola. நேம் Jose. My name is Jose. ஓகே ஓகே. இப்போ வந்து பீச் ரீச் ஆகிட்டோம். வாட் இஸ் த நேம் ஆஃப் திஸ் பீச்? Forum Beach. ஃபோரம் பீச். கேன்கூனில் வந்து இது ஃபோரம் பீச். ரொம்பவே நைஸ் என்வரான்மெண்ட். ரொம்பவே விண்டியாக இருக்குது. அதனால் என்னோடய ட்ரோனை வந்து இங்கே பறக்க முடியல. பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப விண்டாக இருக்கும். உங்களுக்கு பார்த்தா வேவ்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஹெவியாக இருக்குங்க. எப்படி சொல்கிறேன்னா ரொம்ப மழையாக இருக்குது, ரொம்ப க்ளவுடியாக இருக்குது, மழை வேற வருது நினைக்கிறேன். பார்ப்போம். ஓகே பஸ், இது வந்து லன்ச் டைம். இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நண்பர் வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இங்கே மெக்சிகன் கூட
Okay, I'm very happy for it. Okay, you want to Where I was? In the government. government, like what department? I have to play the law. No. Law. No. No, I study political science. Political science. Oh, politics இருக்காங்க. Politics. Okay. Right, Indian restaurant நம்ம கேங்கூன்ல இருக்கோமா? அங்க போலாம். Okay. Bye. இந்த கவுச் சர்ஃபிங் ஆப்பை பற்றி பார்த்தீங்கன்னா நான் இங்கே மெக்சிகோ வந்த பிறகு தான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். நான் இந்தியாவில் இருக்கும்போது அதை பற்றி தெரியாது. கவுச் சர்ஃபிங் ஆப்னா வந்து பார்த்திங்கன்னா, அதாவது நம்ம ஒரு புது இடத்துல இருக்கோம், நமக்கு வந்து புது ஃப்ரெண்ட்ஸ் வேணும், நம்ம வந்து நிறைய இடங்களை பார்க்கணும் அப்படின்னா வந்து இந்த கவுச் சர்ஃபிங்கில் நிறைய பேர் இருப்பாங்க. அதாவது நிறைய பேர் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுறவங்க நிறைய பேர் இருப்பாங்க, நிறைய இடங்கள் விசிட் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ நம்ம அவங்களோட வந்து நம்ம இந்த மாதிரி ஐம் அவைலபிள் அப்படின்னு நீங்கள் போட்டிங்கன்னா அவங்க ஹேங் அவுட்டுக்கு ரெடியாக இருப்பாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து கவுச் சர்ஃபிங் ஆப்பை வந்து எஃபிஷியண்ட்டாக யூஸ் பண்ணலாம். நீங்கள் ஒரு ஊரில் தனியாக இருக்கும்போது உங்களுக்கு தனிமையாக ஃபீல் பண்ணிங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து அங்கே வந்து நிறையா ஃப்ரெண்ட்ஸை ஏற்படுத்திக்கூடிய வாய்ப்பு வந்து இந்த கவுச் சர்ஃபிங் ஆப் மூலமாக வந்து இருக்கும். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா சர்ஃபிங் கூட பண்ணலாம். அதுக்கான கிளாஸஸ்லாம் இங்கே இருக்குது. வந்து ரெகுலராக ப்ராக்டிஸ் பண்ணால் சர்ஃபிங் பண்ணலாம். இங்கே ஃபோரம் பீச் பக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பப்ஸ் பார்ஸ் இருக்குது. அது நம்ம ஆல்ரெடி போன வீடியோவில் பார்த்தது தான்.